I took up your question only because out of consciousness only questions will arise. From body mind only all questions will come. Maharaj always says, don't ask question from body mind, which means no question. I told Maharaj same thing. Maharaj says, body mind is there provided consciousness is there. I said that I agree. But the questions when you say don't ask question from body mind means there will be no questions. But in spite of that, when the questions come, which are definitely from body mind, you do reply. You do reply many times. Sometimes you say, this is a bodily question, I don't reply. So how to find out? That's a genuine problem. Normally what happens from body mind means whatever impressions you have collected externally. All ideas, concepts of others which you collect, and based on that you may put questions. Body is still very low. Forget about the body. Actually body means bodily senses. Through the senses, whatever you have perceived of the world, including experiences, and the talks and reading matter, whatever you have collected, that you store as your knowledge. And out of that you are asking questions. That is exactly body mind. He tells us consciousness, mind, rather consciousness, vital breath, the knowledge I am, and the language itself, and body. Mind is subsequent event after the vital breath. So don't put any questions related to the mind. That is whatever you have collected out of impression. Pose your questions, consciousness prior to consciousness, and vital breath prior to mind. In that zone. I am normally associated with that. That your questions should come from consciousness because I want you to be in that zone of silence prior to mind. You subside there, you settle down there. That is my object. देह आणि मनात ना प्रकट बोलणं प्रकट करते आपण. येस, हे साधन आहे. हो, जाणीव ही ओळखतो जाणीव संसार I am there. He is the end product of the five elemental play. Is a test. This knowingness or consciousness is the final test. It has a fall because it clasps the body as its identity. It is just like a test, formless test. Ultimate end product consciousness or the taste of the five elemental play, food essence the body, and the taste of the body, or the fragrance of the body, like the sweetness of sugar, is this consciousness I am. It is universal only, it is not conditioned consciousness. But since it embraces body as its identity, it is having the worst fall. आत्मसाक्षण सांगितलं ज्ञान आपण स्पष्ट केलं असं ज्ञान बाकीचे म्हणजे कोणते पुस्तकात हे जे आपण संवाद जे आहेत हे संवाद आता ह्याला सांगितलं ह्याने जाऊन तिला सांगितलं किंवा आपल्या पुस्तकात आय एम दॅट मध्ये आपले संवाद आहेत ते आपण वाचले म्हणजे ह्या मुलीने वाचले हे इकडे बसून इकडं आणि पुस्तकात
ते वाचणं, या दोन्ही ज्ञानात फरक काय? प्रत्यक्ष आहे. आणि ती फक्त अक्षर वाचले आहे, ते अक्षर आपला अर्थ झालंच नाही. वाचनाला आपला अर्थ आहे ते झालंच नाही. म्हणजे आम्ही आपला स्वतःचा त्याचा अर्थ सांगतो. He says, Maharaj tells you your meaning, what you are. In the book also contains the dialogue pertaining to your knowledge. But people fail to understand or pick up their own knowledge through those dialogues which are printed. So, that is the very power you are. Saying there isn't any power. Everywhere, which pervades everywhere, which is also the knowledge you are. That very power brought you here. Who sat, after waking up? The very principle that came to waking state sat up in the bed, is it not? Principle, like Truth family. There's truth. Nobody brought you here. It is that very power you are brought you here. Still Maharaj says, probably you are misunderstanding yourself as this body shell. I am the body shell, but you are not the body shell. That's why this question. yes. आता पुन्हा आलेला आहे तो ज्ञान कमवायला आला. कमवलेलं ज्ञान आता You got all knowledge. You became very knowledgeable, full of wisdom. Your present journey is to lose all that it is. मोठं चालू आहे. असं निघणार नाही की तुम्हाला मानून पैसे कमवलं ज्ञान घालवलं. Now what is going to happen during the translation of this dialogue, present dialogues? Whatever you have collected, whatever identities you formed about your own self, even in that consciousness, that also will go. हे काय आहे? अरे म्हणजे प्राण. आता प्राण आहे तुझं अक्षर आहे, प्रणव आहे, मग त्या अक्षराची वाचा बनलेली आहे. आता ही प्राण वाचा हिचं नाव आहे मन. प्राण असेपर्यंत ही दोन आणि तिसरी झाली. प्राण असेपर्यंत कार्य करणार आता तू बघतो तुम्ही मदत काय घेतलाय चालेल, पण प्राण असेपर्यंत ही कुठली आहे? प्राण वाचा आणि गाणे. पण ते प्राण केलं He says now the body is here. That vital breath is a very essential feature. Vital breath, prana. If the prana is there in the body, then only the consciousness will be there. With the prana, pranava. Pranava means om or also sound. अक्षर म्हणतात की Beginning of sound. Prana, pranava. Pranava you must know it is om. Om means formation of sound. And with the sound, words also form. Words means mind. प्राण आणि प्रणवामध्ये प्राण आणि प्रणव मिळून आत्मप्रणय आहे. स्वतःचे प्रेम आहे. स्वतःचे जन्माचा अर्थ आहे प्रणय. The vital breath and pranava, the sound, and I amness. All these three means I love, the state of I love. To be. Beingness, to be in love. प्राण आहे त्याला आहे. प्राण नाही म्हणजे नाही आत्माप्रेम नाही. So long as the prana is there, vital breath is there, the beingness means the love to be will be there. Once the vital breath fits the body, beingness or the love to be will not be there. मला विचार करावाच वाटले नसतो आलेला, विचारच नाही. आणि एक प्रकारची खिन्नता आली. खिन्नता का आली? मी जगाचे कल्याण करू शकत नाही.
Quite correct. तुमच्या थोडं कल्पना आहे पण जगाच्या कल्पना कल्पना नाही हे म्हणून पंचविचारचे चैतन्य कमी आहे It's mere idea विचारातून बांधून जाते that you think you'll be able to rectify or improve the world. It's a mere idea which cannot be executed. The world is a play of the five elements in which you can't intrude or interfere. The play will go on as it is. What makes it so? तू असण्याचं तुला माहिती आहे It's an expression of your consciousness. To be. The love to be. Its expression, its extension was this. जब तुम्हाला सुंदर दिसते, You saw the beauty or the sadness. तुम्हाला सुंदर वाटते ते ट्रेन तुम्हाला कळत नसेल तुमच्या सुंदर त्या सुंदर Oh. Even to have the feeling of beauty or sadness, the prior condition is you must be. The consciousness must be there. Then only you can express it either way. But the actual word he had used was the master key. Master means guru. Master key. This consciousness is the master key. With this master key, the entire universe is opened. You can remove that, no, allowed. ती ईश्वर सोडल्याची गुरु केली कोण सांगेल I told you in the morning, he says, कोणता that the master key which opened the whole vista of this universe. ते विसरून गेला प्रश्न करतो Including the play of your emotions. मग तुम्ही जागृती नाही आहे ना If your consciousness is not there, will there be world? Will there be universe? तो काय करावे कदाचित जो खोलण्याची किती तू असणार तर ज्ञान आहे तू कोण काय करणार You are the knowledge I am. That itself is the master key of your universe. तेवढं जर तुला उमटलं सगळं पूर्ण झालं संपलं नाही If you understand and realize only this part, this what I said just now, you will transcend everything. माझ्या पण एक प्रश्न आहे. बोला त्यांचं झालं But that is done in silence, because that I am is the universal consciousness where there is no words. That's why I said ask you a question of consciousness inside. Yes, उमगेल म्हणतो. पण मन म्हणजे काय ज्ञानच ना ज्ञानच मग मन म्हणजे काय It's all right, you say silence. But you want to have silence, the precondition is consciousness. Is it not? विनाशक राहिलं म्हणजे मग पण ज्ञान आहे ना ज्ञान मध्ये मग कोण म्हणलं The world flow is not there. World flow is not there. Only consciousness prevails. No world flow. That is silence, is it not? पण म्हणून कुठे आहे If your consciousness sets, disappears, is no more, then where is that silence? मला संतोष होत पण शब्द वापरा Give any title you like. शब्दाची गरज नाही तुम्हाला संतोष होत पण शब्द वापरा એટલે तुम्ही समजता Actually, there is no necessity for you to call anything. But if you are pleased to confer any title on that state, by all means do it, if it pleases you. ती जाणीव जी असते शब्दारहित मौन त्याला आपण काय म्हणू शकतो? मला जवळ काय म्हणायची In what way am I concerned? मी काय गिरायक आहे का I am not a customer for that state. Customer for any commodity, then I would like to haggle and discuss, call names. Arun is asking, he's fagged out, she's tired. Does it not mean that it is silence? She's in silence now? At what stage of progress this silence is? You know, you are experiencing that silence, no thought.
only emotions. I don't think there are any parameters. मला वाटत नाही की त्याची प्रगती किंवा अशा पायऱ्या आहेत. म्हणून तुमचा आन्सर आहे. What do you mean by progress? I didn't use the word progress. What is the next step or something? What is what? You use something like the next step, isn't it? What could be expected? Development, next development. What could be expected? Right? Is that progress? पण याच्या पुढची मी काय प्रतीक्षा काय करू? हा? त्याच्या मागचीच कर. पुढची कसं तो घरी पाहिजे. त्याच्या मागची कर. Don't look ahead, he said. Look backward, recede. Prior state, prior mood. काली मी म्हटलं होतं. डॉक्टर माझा होता दाखवा. हो. हवा तिकडे जा. असं काय झालं? मुंबई म्हणून मी जितक्या- हो, हो, हो. हवा तिकडे जा. बरोबर आहे. Many people asking, तुम्ही रस्ता what, नाही कुठली बाजू बघताय. आली होती बाजूच्या रस्त्याची आहे का? they ask me a spiritual path. I say the whole surface of the earth is full of paths only. Wherever you put down your foot, there is a path. You went into silence, quietude. You enjoyed that experience. Later on, there were fears. Maharaj wants to know who was obsessed by fears. That silence, The personality, the mind. माझं व्यक्तित्व, माझं मन, मनाला भीती वाटते. मग हा शब्दाचा अर्थ आहे. शब्द आहे तू. Mind is the meaning of that word. Are you the mind? It is something beyond the mind, but Maharaj is asking you. Are you the mind? you the mind? My mind. Ha. नाही, मी मन नाही. मग हे कसं असं? Then why should you worry about the fear of the mind? Sometimes I Since you are forget. not the mind, to identify with the body mind, the mind will be possessing you. याशिवाय मग समजायला कशावर जायचं? Entity which identifies with the body, and you are not the body. पण शिवाय आणि आता काय? हा नाही. The only substance in this संबंध नाही. is the vital breath, mind, and the knowingness I am. त्याच्यात नमुना नाही. राग म्हणून कौतुक बोला नाही. No. ते संदर्भात असं पाहिजे सपोर्ट कोणत्या मोठी सपोर्ट म्हणून काय म्हणून Jnani is not this principle. And if you study or investigate microscopically, you will realize that these three aspected quality, beingness, vital breath, and mind, is the taste or the end product of this food essence body. राग आहे फळ आहे गुण आहे ते कळते फळ आहे शिवाय काय आहे म्हणजे नाही राग आहे तो अन्न सत्वाचा बोल आहे राग आहे याच्यामध्ये तो अन्न सत्वाचा बोल त्याच्यात तुमचं काय ते राग आहे भूकंपाची कलाची गरज त्याचा उलटच आहे कुठे काय हो? याच्या ओळखण्याचं जीवन आहे त्यांनी रामराम केलं Then she says Maharaj had advised that you must focus your mental attention on your true identity. So she has been trying for so many days. Many times she is successful, and many times she forgets herself because of her daily chores.
household duties. And again she recedes back into that attention of identity. So Maharaj said, just ignore those moments when you forgot yourself. Don't take into your account book of spirituality that you forgot. Just ignore that. As far as possible, hold on to your true identity. The what is Maharaj also told her, don't just repeat, I am not the body, I am not the mind. No recitation. Mental recitation of words not required. It should not be done. In the initial stages when you are ignorant, it is necessary to remind you constantly. But don't make it a practice of reciting words in the mind of this type. You must simply understand that whatever I am now inside the body is this touch of I amness, vital breath and this mind flow. It has no form. And it is the product of the food essence body. I the absolute am not that also. आणि मी ही जाणीव हे सगळं एकच ना. When do you call it a weakness? Observation. जेव्हा आम्ही काही साक्षात्कार करतो तेव्हा. त्याला काहीतरी कळलं तेव्हा. Whenever it knows, in the process of ignoring, it knows. When it knows, it is the weakness. Correct? When it observes, it's the witness to or discover. You know something, isn't it? त्याला काही कळलं त्याला दुसरं त्याला ऐकलं त्याला When you listen पाच प्रकारचं to the five senses, when you experience something, that is witnessing. It is not. That is knowing it. Through one of the senses or through all senses, you know something. Hold on. नसल्यामुळे सुरुवात स्वतःची अज्ञात आहे असल्यामुळे ती तुम्हाला नसल्याने सुरुवात Why did this idea occur to you? Because you are not, or because your awareness is there, because your consciousness is there, or because your consciousness is not there, this idea has occurred to you. असल्याकडे सुरुवात असल्याकडे सुरुवात Because I am. हो मी असल्यामुळे हो म्हणा आता सांगितलं. And then the end of the question is this. As I was trying, But why do you worry about the experiencing of anything? because it comes You in, stay put in yourself, you are. You are intact, isn't it? You are intact as you are. Experiences come and experiences go. The light has come, the darkness has come, the darkness has gone, the light has come, the light has gone. That is going on. But you are intact here, aren't you? at this moment, yes. By this moment. तुझ्या आत्म्याचा अनुभव हा क्षमा तुझ्या आत्म्याचा अनुभव म्हणजे क्षमा आहे To be itself is the moment. Yeah. To be the beingness I am itself is the moment. म्हणजे उत्तमच असेल ना Oh, छान. तू आत्म्याचा अनुभवाचा खंड कशाला म्हणतो Moment is the outcome of your experiencing yourself. Is means moment. Is the moment. गुरु कधी जण ओळखलं नाहीये Then scholars will be coming here. I know they have not understood that master key. संसार राज झोपेला राज झोपे म्हणजे ते जाणीव वाटली झोपे त्याला स्वप्न म्हणतात किती किती शिकले सगळं कन्सेप्ट चालवतो Yes, I do lot of activities. For example, in deep sleep also. When in deep sleep, that apparent wakefulness comes, I create worlds, my dream worlds. आपल्या नियंत्रणात आहेत का? म्हणजे काय God is in the control. सगळं तयार करता. Yourself
Faith in the self I am. That's the whole purpose. So in that direction, whatever is conducive to that development, you may accept. Suppose you have faith in a living guru, accept a living guru. If you have faith in a guru who has left his body, accept that guru. जीवंत गुरु में देहधारी गुरु तुम्हाला काय कळत नसल्याला बहिणीने किंवा काय कळलं त्याला काय कळलं. When you were not knowing anything, what was that first you came to know about? First, You started with knowing nothing, including you did not know yourself. So what is it that you started knowing first? Actually, I ध्यानांच्या बाबतीत बघा, तू आहे ते तुझ्या ध्यानात कसं काय आलं हे तू ते ओळखून गेली. तू तुझ्या ध्यानच कसं आला. You started knowing so many things. After you started knowing yourself, I know I am. When I came to know I am, then I started knowing other things. How did that happen? तुझ्या ध्यानात येण्यापूर्वी काय तुला ज्ञान आहे. तू तुझ्या ध्यानात आला तेव्हा सगळं ध्यानात आला येतो आहे. What knowledge? तुझ्या ध्यानात आल्या येण्यापूर्वी काय What knowledge did you have before you came to know yourself? लक्षात घेण्यावर तू ध्यानात तुझ्या कसं लागला त्याचं ध्यान कर. म्हणतात की ध्यानात सगळं काय आलं, जीव आहे ब्रह्म आहे सगळं काय आहे. पण तुझ्या ध्यानात तू आला तेच आपलं सर ते ध्यानात. How did you come to know your own self? Afterwards you came to know so many things. How did that happen? self only came. मग तू ध्यानात घेतला देव. First of all, this knowingness appeared, knowingness I am, then you embrace body. Correct. तुझ्या अंधकारच्या लोकांना तेवढं Just hold on to this only. Very correct. Just hold on to this only and don't ask any questions. मंदिरात जाऊन भक्ती कुठपर्यंत मदत करेल. मंदिरात जाऊन भक्ती करणे. मंदिरात भक्ती केव्हा पण नाही म्हणजे ते कमी जाऊन चालू देतो. This is a very low or the beginning of spirituality. I am not dealing with that. I am consciousness to consciousness. I am addressing to consciousness. And आपण असलं आपल्या लक्षात आलं तेच प्रेम आपल्या पद्धती भक्ती. आपण म्हणजे आपल्या ध्यानात आलं ते जे प्रेम ती भक्ती आधी भक्ती कुठली. you came to know yourself. To abide in that itself is the bhakti, is the devotion. Before the appearance of I amness, where is the devotion? असं आपण आहे हे धरून ठेवायचं. Whatever you have heard, that applies to you totally. That is very mine only. It pertains to me only. Accept that fully. ते आपल्या ध्यानात आलं. ते देऊचं गुरु आहे. तुम्हाला घेऊन आहे. ते परब्रह्म आहे. अंतरम्य असा सदैव ब्रह्म भरले. हे दोन नंतर भरतोय. हे आहे ते परब्रह्म आहे. धन नाही त्याच्यात. The state you were before you embrace the body as yourself. That state is the guru of all gurus. That is the Brahman. Not only the Brahman, it is the Parabrahman only. Subsequently, you started falling into grosser state and finally you embrace the body as yourself. हो आपल्या हो हे लक्षात आपण इथे आहे. ते शुद्ध ब्रह्म आहे. हो ते पूर्ण ब्रह्म आहे. ते मुख्य गुरु आहे. ते ब्रह्म आहे. नंतर तुम्ही ह्याच्यात जे भरलेलं आहे ते काढून बघायला जातं ते सगळं करायचं. जवळ लहान सगळं तिथपर्यंत मला तुला व्हायला पाहिजे. Before you occur to yourself as you are,
That is the highest state, the Guru of the Gurus, the Brahman, the Parabrahman state. Later on you started filling up with all solid matters, grosser matters. And you came down to body sense, that I am the body. So all these pollutions have to be removed. Until then you have to stay put into quietude. आपण आहे ते ध्यानात आणणार नाही. बॉडी आहे ते ध्यानात आणणार. Oh. पण बाकीचं काय ध्यानात नाही. Oh. Your fall started with the appearance of this knowingness I am. With the appearance of knowingness I am, the next fall was embracing the body as I am. And then you collected so many things for yourself. आपण आहे ध्यानात आणणार जेवढं काही तेवढं अनित्य आहे. Oh. आणि ते मात्र नित्य आहे. Oh. Can I get you? आपण आपल्या ध्यानात पाहू आपल्या आकार विकार नाही ते नित्य आहे. बाकी नंतर सगळं एवढं तुमचं परत ते अनित्य आहे. हे नित्य सेवाच्या वेळी आम्ही काही असणार नाही. ध्यानाचा लोक हे पण जाणार ना, ते पण नित्य नाही जाणार. ते कसं ठेवा म्हणजे त्याचा आपण रोज घ्यावा. बरोबर म्हटलं त्याच्यामध्ये He says, तिला आहे असा भ्रमही नाही. बरोबर असण्याचा भ्रम सुद्धा नाही तर बरोबर. he again repeats the same thing. That state, before occurring to yourself that you are, that was the highest state. Then you started knowing yourself you are. Presently hold on to this state as the truth. Presently hold on to this state as the truth. Later on you embrace the body and you collect so many things. They are all unreal. Yeah. अहम या गुणाशिवाय आहे. Oh. आणि हे ज्ञान आपण आहे ते गुरु म्हणजे आहे. ते गुण नाही. हे सगळं तुम्ही आम्ही पण सगळं गुण म्हणजे आहे. हे अनित्य आहे सगळं. The nitya state, that I am is not there. That quality is not there. That is eternal. About state with I amness. Temporary state by entering into I amness. त्याला ती किंवा कोणती मोठी आपले असेल महेश Oh. कोणती अगोदर सहवासाला मिळत म्हणजे नित्य मिळत नंतर ती आलेली आहे. अनित्य अगोदर म्हणून सेवा करा. You might have attained any high elevated state. Have that elevated state. Since elevated state came to you, it has to go. It's a time-bound temporary state. Presently, you are in quietude. Is it on this side of the sleep or on the other side of the sleep? चैतन्याला चैतन्याची जाणी. चैतन्याला फक्त चैतन्याची जाणी. आत्मचैतन्याची चैतन्याची जाणी. चैतन्य काय? Here, there is no contact of the body. Don't consider the body now. Here only the consciousness, feeling the consciousness. Consciousness touches the consciousness. Consciousness feels the consciousness. प्रसंगांना तुमचा मृत्यू म्हणून आहे. मरण म्हणून आहे. हे मिथ्या कसं आहे तुम्हाला कळलं पाहिजे. You are heading for that experience known as death, which you have heard. And you have to realize how that death experience is unreal. तुम्हाला साठा मरण आहे. ते मिथ्या आहे. कोणी एखादा जीव मिळाला दुसरा जीव दुसरा नसता. तो जीव मरत नाही. And heading for, with all our experience in the world, only towards death, which is unreal. While real, with the death of one species or animal or instinct, no further
animals or species would have been seen. सोपले आपण एकदा भावाचा भाव Oh. So long as the consciousness I am is not stimulated into knowingness, there is no knowingness at all. आता ते चेतन हे तुमच्या जवळ अनुभवाचे महाबीज आहे. Oh. That very stimulus, that I amness, is the very source of all the manifest world of yours. त्याच्याबद्दल नसताना आपण अन्य असे का उल्लेख म्हणजे आहे का होतो ना. In the absence of the awakening of this I amness, where is the question as mine or of others? बरोबर जन्म ठिकाणी अनेक सगळं ज्ञान आहे. Oh. सगळं ज्ञानात आहे. Oh. पण जो पण आपण असलं तर चैतन्य चैतन्य आपण असलं ध्यानात आलं नाही आपण नाही जायचं. Only after the appearance of I amness, I and others will come into play. Without this I amness, there is no question either I am or others. माझं मत करणारा पुनरावृत्ती जन्म पुनरावृत्ती म्हणाला कुठलाही पोचले जन्म म्हणून काय नाही तुम्हाला प्रश्न करायचं. If you investigate this aspect of spirituality, then there is no question of birth and death. But if you don't investigate this particular aspect, you will be involved in the cycle of birth and death. दुःख तुम्हाला कसलं होतं तुमच्या मनाचा अर्थाचं दुःख आहे. तुमच्या मनाचा जो अर्थ तुम्हाला लागतो ते तुम्हाला सुखाचं दुःख आहे. तुमच्या मनाच्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला लागत शेवट दुःख कुठे आहे. परिवर्तन म्हणजे मी इथे विचारतो जीवन व्यवहार परिवर्तन म्हणजे बाजूला होय. परिवर्तन म्हणजे काय बघा नीती हे म्हणतो ते. तर आपण आहे असं ज्ञानात हे विश्व जीवन जगत जीवन ब्रह्म जीवन आहे. नंतर हे ध्यानात आल्यानंतर ते जीव जीवन बघा. काळ्या ध्यानात घेतल्यानंतर ते जीव जीवन बघ त्याचं ते जन जीवन आहे ब्रह्मांड जीवन आहे. परिवर्तन म्हणजे बदल होणे. तुमच्या बद्दल झाल्यानंतर बुद्धीचा बदल बुद्धीचा बदल मनाचा बदल हे होणार. त्याच्यामध्ये मी पोचू शकत नाही. आवडायच्या आधी जे आहे मग तुझा पण ब्रह्म आहे. देहाची बोलून घेतली आवड त्याच्यावर आवडून He asked a question. If I know myself, if I realize myself, whether there will be transformation in my worldly life. What do you mean by your worldly life? And what do you mean by your transformation? Your worldly life is all your concept, it's all your mind only. We are dealing with that principle which is prior to mind. This is described by saying you are putting on various shrouds. Before you knew yourself, that was your true state. The first shroud was that of I amness. Then you embrace the body as yourself, and then so many other shrouds. All these shrouds are to be cleared, including I amness. आकार नाही पाहिजे जर मिळाले हा पहिला पहिला अज्ञानाचा बोलतो. From non-knowing state, the first veil I took was that of I am, just I am. That was formless, nameless. That I amness itself was formless, nameless. But I embraced the body. I got a form for myself. I got a name for myself. This is the fall. सांगू सांगतात तुम्हाला बनवून सांगते देह बुद्धी सोडा. Oh. देह बी आहे हे तुमच्या बुद्धीने आग्रह घेत नाही. Therefore, all sages advise that give up the shackles of the body. I am the body. These are the shackles. Give them up. स्मरण स्मरण तुम्ही ऐकता ना. हे स्मरण आहे स्मरण
म्हणून म्हणून राहणार आहे ते त्याला व्यापती नाही आहे. His question was how to get rid of this body, mind, sense. So Maharaj says, he said how to forget. So Maharaj asked him, who remembers and who knows that he remembers and he forgets prior to body and mind? आता काय समजलं तुमच्या घरून तुम्ही आता परब्रह्मा आता परम पण घरी कोण पाहिजे जे बुद्धी गेली पाहिजे त्यामध्ये जरा सगळं If you can imbibe totally the talk, what I said right now, you will stabilize in the Parabrahman state only. No, स्वतःमध्ये ज्ञान आहे तर पण ज्यापैकी नाही ज्ञानाचा साधन संसारामध्ये संसारामध्ये अजून काय का बाबा the one that distinguishes, this is the bodiless state, this is dirt, this is this, this is that. The one that distinguishes is quite apart from all those things. You are that one that distinguishes. आणि आपला स्वतःचा पवित्र कोणती मला आमची त्याला पवित्र मला कोण आहे परीक्षा कोण करतो कोणती पवित्र मी अवकाश You are the one that is the purest, the most auspicious, the cleanest. Since that is your state, you are in a position to assess the qualities of others. ज्ञान जर सोडलं वाजेल त्याला पण आषाढीच्या वाजून आपण जातात आषाढीच्या वाजून आपण नाही पावलं वाचायला लागत नाही. This is with this understanding, carry out your worldly life, family life with full zeal, with full enthusiasm. But the point is this, if you really understand and abide in what I say, naturally your desires, expectations will fall off. त्यानंतर आषाढीच्या वाचनाचा उपयोग काय आहे त्याला आषाढीच्या वाचनाचा उपयोग काय परब्रह्माला That leads to the Parabrahman state. So what is the use of all the ambitions, expectations, desires for that state? It's a perfect state. आणि You will not care to know that you are the Brahman also in that state. येतो तुला सुद्धा आवडत पण ठेवा नाही का मी ठेवा When and why? हे मी नव्हे हे मी नव्हे हे मी नव्हे हे मी नव्हे असं झालं ठेवा It will happen only then. मला वाईट वाटलं माती नव्हे असं ज्या झालं त्याला वाईट वाटलं When you realize that I am not this, I am not this, like that, you eliminate everything. So, in that state, असं मी अंगाला रंग नाही आपला त्याच्याला वाईट वाटलं you will have no color, no design, no form, no name. राज्य म्हणजे परत इच्छा आहे राज्य असं परत इच्छा आहे राग म्हणजे प्रेम That type of disenchantment or dispassion is called vairagya. Vairagya means no rag. Rag means love, love to be. You not like to be. That love to be is also not like or to be discarded. That brings the sadness that I referred to. पण दुःख वाटतं म्हणे गुणामध्ये आला हो वीज आहे तरी had a fall with sadness. कळला नाही दुःखाचा अनुभव आहे. This is the aspect of the body mind. This sadness, feeling of short sadness. तू बाहेर जाऊ उद्या वाईट पाहिजे September 6th, 1980, evening session continued. आकाश माने First of all, we condition ourselves into the body. I am the body. He gives an example of the air. When the air comes into the body, it is called prana. It is conditioned by the body as prana, confined to the body only.
once it is dissociated from the body, that very vital breath or prana becomes manifest. It is the universal air. Not only universal air, it becomes the universal space also. So the space is not conditioned by the body. That air is not conditioned by the body now. Similarly, when your identity is not conditioned by the body, all this conditioning of the body are not binding on you, who is not associated with the body. तू ध्यान मुद्दे दिले असेपर्यंत हो. प्राणाची वाचा वाचाच्या अर्थाने चालतो तेव्हा प्राण जातो तेव्हा वाचा जाते आणि दानवता गुणही जातो. तुम्ही कुठे म्हणता प्राणाला मुलं आज म्हणतो मला नाही. मग प्राणला काय पुढचा आहे अखिल वायू अनंत अपार आहे. एक पण ब्रह्म तुम्ही जाते ना चैतन्य ब्रह्मा होणार नाही तुम्हाला त्या आकृतीने मानला गेला आणि तुम्ही प्राणावर अवलंबून आले. प्राण कशावर अवलंबून आहे. प्राण आता जर कोण घुसमटला म्हणजे करतो वाढ घालतो असं करतो वाढ आहे ना. मागच्या वाळाची गरज काय त्याला आहे. बाहेरचा जो व्यापार वाढीव आहे त्याच्यातून थोडीशी बाबत प्राण आहे. प्राण त्याला म्हणजे वाचा गेले पण खर्च पण बंद होता गाणे पण ते कोण नाही ना. You say by your very nature, you are that dynamic manifest consciousness only. No doubt it depends on this quality of I amness, depends on the vital breath. Vital breath means air only. Air in the body, functioning in the body. And the knowingness, prana, therefore the I amness. And out of prana, the language, the word flows. And word means the mind. All that constitutes you. So when the vital breath splits, there is no more I amness. I amness does not die down and remain like a dead body. 7th September 1980 morning. 7th September 1980 morning session begins. काही संबंध असला तरी तिचा शुद्ध चैतन्याशी पण संबंध आहे. चैतन्याचा तो आविष्कार आहे. चैतन्याचा आविष्कार चैतन्य काय गाडी कुठे असते. गाडी गणपती म्हणजे काय काय गेलं चैतन्य गेलं बरोबर आहे. आधी गोष्ट आहे गाडी आधी जवळ व्यवहार आहे. गाडीचा वाचन लागेल सर्व व्यवहार जो आहे गाडीमुळे प्राण चालतो. प्राणाची वाचन निर्माण होते आणि वाचन करून बघा काय व्यवहार प्राण वाचा आणि जाण पण एक दिवस तेव्हा फार बंद पडला वाचावरी पडली तेव्हा गुन्हाही निघून यथार्थ जरी जाणलेला आहे तो मागचा मुक्त झाला. तो जाणवच्या जाणीवेने कोणता रूप घेऊ शकतो हे कहू. मानवच्या जाणीवेने जगत प्रतिमात केलं त्याचे अदृश्य होणार आहे. जाणीव मावळलं म्हणजे आपण करत जाणीव नसताना तो आमचा कुठला कसा होणार.
आम्ही लोकव्यवहारामध्ये लोकांना काय शिकवलं? लोकव्यवहाराचा अनुभव कोणाला कसा येतो एवढं. लोकव्यवहाराचा अनुभव कोणाला आणि कसा येतो एवढं. पण जास्त लोकांना हे समजणार. पण आत्मप्रेमामुळे प्राप्तिभाव सर्वांनी बघणार. आत्मप्रेमामुळे प्राप्तिभाव कोणाला पाहिजे आणि काय मिळणार हे आकांक्षा असते. The question was, does this consciousness within the body have anything to do with the universal consciousness? That is pure being. So Maharaj said they are not two at all. One is the expression of the other. He said if the pulse was not there, could anything that what is considered the individual body do anything in the world? So Maharaj says this life force, the breath, the vacha, that is the expression or the mind, and the consciousness. They are, when you talk of one, everything else, both the others have to be there. All the three are make one complex. Without one, the other two can't be present, they can't work. So now further, Maharaj said that the difficulty arises because there is what this consciousness is the universal consciousness. That is the feeling is of the presence. I am present. Not I am present or you are present or he is present. But unfortunately, the identification is with the body, and I am not the whole, but I am an indivisible part of the whole. And therefore, one thinks in terms of acquiring something. But when one sees the position as it is, that no individual. आपण आता म्हणाल चैतन्याचाच आविष्कार आहे मी आहे, पण या मी आहेपणाचा या शरीराशी पण काहीतरी संबंध आहे ना. शरीर कसं आहे अन्नरस आहे. पंचभूतातून जो अन्नरस निर्माण होतो त्या अन्नरसामध्ये आत्मप्रेमाची बोली निर्माण होते. शास्त्रीय दृष्टीने बघा ती पंचभूतातून निर्माण काय होतं? अन्नरस निर्माण होतो. अन्नरसातून किडे म्हणजे आमचा संत सगळं अन्नरसातून निर्माण होतो. फुलावरचा जन्मतंत्र आहे, ह्याचा जो देखावा आहे तो सुद्धा अन्नरसातून निर्माण बनलेला असतो. त्याच्यासाठी जाणार असतो. अन्नरस हेच माया आणि अन्न रूपाचे रूप आहे. अन्नरसाशिवाय रूप नाही. म्हणून आता तुमचं आमचं दर्शन आहे अन्नरसाचं आहे झालीच आहे. अन्नरसात झाली वस्तू करू नये. The question was about the relationship between the consciousness and the body. So Maharaj says the consciousness, in order to manifest itself, must have a form, and the form is the body, and the body is made up of the essence of the five elements, constitutes the sustenance for the consciousness. Without sustenance, in the form of the body, whichever body it may be, the body of a worm or the body of an insect or the body of the human being, consciousness cannot manifest itself, consciousness cannot sustain itself without the form. This is the essence, food essence, which sustains the consciousness. शुद्ध चैतन्यचाच आविष्कार हा आहे. मग याच्यात ही अशी भ्रांती का होते की मी फक्त शरीराचं त्या चैतन्याचा सवय लोकांना सवय
त्या चैतन्याला काय जात किंवा त्याच्या कर्माचा विरोध नाही आहे. पंचवृत्ती चैतन्याला विरोध आहे का? किती आकारानंतर विरोध होतो. तेव्हा विरोध आहे. म्हणजे आकाशाचा कोणाचा विरोध, अक्षर वायूला कोणाचा विरोध, तेजाला कोणाचा विरोध, पाण्याला कोणाचा विरोध, सीमा कोणाचा विरोध आहे, पंचमकाला विरोध आहे. असं तो त्यांचा कामच आहे. वायू आग पेटवतो, पाणी आगला विरवतो, त्यांचा विरोध आहे. पण त्यांच्या दुकान त्यांना हृदय नसल्यावर सुद्धा दुकान आहे. Question was, if the various forms of manifestation are merely the expressions of the universal consciousness, why is there a feeling of an individuality among the various forms? Why should each form consider itself a separate one? The answer is, as soon as that which is the unicity, that is the original, as soon as it manifests itself, the very manifestation means duality. The very manifestation means there has to be a subject and object. The very manifestation in space-time means divisibility. And that is therefore it is the very nature of consciousness. As soon as it manifests itself, there are opposites, contraries, good, bad, evil, good, whatever it is. And the moment the manifestation takes place, duality is its very nature. And whatever is its very nature must express itself. Similarly, as soon as there is manifestation, even in the 5 elements, there is the question of duality. The air, fire and water are themselves opposites. So the manifestation itself means duality. पण आपलं हित मागता व्यक्त झालं तर तोपर्यंत हित आहे. व्यक्त झालं हित व्यक्तत्व म्हणजे पंचभूताचा रसाचा म्हणजे सत्वाचा गुण. पंचमध्ये आले गेले सगळे पंचभूताच्या रसाचा सत्व गुण जातो. सत्वाचा संत ही काया, सत्व रसाचा संत ही काया. ही बारीक झाली आणि मी बारीक झाला. सत्व संत कमी आहे, सत्व संत कमी झाला मग ती बारीक झाली. सत्व संत वाढला मगले देतो. एक आपलं रूप आहे तर कोणाच नाही. त्यांनी आपलं म्हणणं भाग आहे. आजार अडचणी आजार आहे म्हणणं भाग आहे. पण आजारांच्या वर्तन केलं होतं. If I say that I am ill, Maharaj said, what does it mean? That is, for communication, one uses the word I. But strictly, I have nothing to do with the form. And the form of that which, because of which the form is made, the illness is on that and felt in the consciousness. And I am really neither the form nor the consciousness which manifests itself in the form. But for the sake of communication, one says that I am ill, or I have that I have grown weak, or I have grown stronger. But that is merely an expression of the change in the essence of the form. But growing weaker or stronger, illness or otherwise, has nothing to do with I as such. भाषा माणसाच्याही मानून जातात. प्रत्येक माणसाची भाषा त्याच्या गावची त्याच्या पत्राची पुन्हा अभ्यास करायच्या जगाची येत नाही. पण त्या भाषेतून त्याला आकार लागला त्याला ती भाषा शिकावी लागत नाही. संस्कार
Maharaj said there are innumerable languages apart from the languages of the various other forms other than the human being. Even as a human being, the number of languages are any number of them. But that on which the language is based, that is the mind or the vacha as such, and the consciousness, that doesn't vary. But on that consciousness, that conditioning which has taken place right from the beginning is the basis of the language of that particular form. Therefore, there are innumerable forms and any number of languages. कोणती भाषा कुठल्या दिसत असते पण त्या भाषेत जन्म घेतलेला त्याला दिसत नाही तसे कोणत्याही भाषेचा प्रतिसंवाद प्रतिसंस्कार शिक्षण घेऊन बसवा संस्कारांच्या भाषा येते त्यांनी शिकला येणारे कळत नाही पण अधिक जर संवाद झाला त्याला पण माझी भाषा कळेल पंडिताला नाही कळेल आणि संतांच्या संगतीने घेऊन त्याच्या सहवासामध्ये ती निर्माण होती पंडिताला ज्ञान होणार नाही पण त्याच्या सहवासात भर काम असं शास्त्र असेल उत्तम त्याला ज्ञान होईल असा चैतन्याचा स्वभाव करतात चैतन्याचा स्वभाव करतात. Maharaj says, he makes a very subtle point from this language which we know to the language of the spiritual language. He says now that to which one has been conditioned right from the beginning, that language does not need any effort, special effort for anyone to. That is his mother tongue. That is he or she gets it from the early childhood, from the early conditioning. Why? Because of constant and consistent association. So similarly, he said, if one has this constant and consistent association with the jnanis, constantly and consistently, then that language which the jnani speaks and which will normally not be understood by people will gradually be known to him only through constant association with the jnani. Then that language which is not originally foreign to him will become non-duality. किती गुणाचा आहे किती गुणाचा किती महत्वाचा आहे मग आम्हाला आपण ज्ञान पाहिजे हो स्वतःचं ज्ञान पाहिजे पंचभूतापासून सत्व निर्माण होते आणि सत्व जेव्हा आकार संपन्न होते तर आकारा बघितला जाणल्याशिवाय आमका जमका आपण म्हणता नाही लागला हजारो विभाग घेतले असते पण सत्वाच्या आमचा संसर्ग आला नसल्यामुळे गुण निर्माण झाला म्हणजे आम्ही निर्गुण राहिलो पण निर्गुण असताना आपण आमका जमका ही भावना सुद्धा म्हणून आपला दुःख सुद्धा अनुभव नाही ठीक आहे बरोबर One comes to know this suffering or experience. The world is suffering, but it's also the experience of suffering, or otherwise, but the experience. Since when has one come to have this experience? Only since the form was created out of the five elements, and there was consciousness in that form. But what was the position before the form was created and the consciousness came into it? One was unmanifest. One had no knowledge of one's existence. Therefore, there was no question of any experience. And therefore, there was a state which was beyond the dual concept of happiness or unhappiness. That was the felicity when there was not even any question of any experience. सत्र समाज अनाम्य अरूप चैतन्य घडला चैतन्य अनाम्य अरूपी आहे आणि सतत आहे
पण सत्व समाज जेव्हा घडतोय तेव्हा तेव्हा जाणीव आल्यानंतर तेव्हा व्यवहार व्यवसायाची आवड निर्माण होतो. तो संपवाचा गुण आहे आणि तो संपत्ती ओळखण्यात आहे वागणुकीने. गुण म्हणजे वागणूक, तीन प्रकारची वागणूक. त्याच्यात आता ह्या आकारात आपल्याला बांधून घेतो पण अंकात थापून ठेवतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्या कल्पना त्याला पुढे आणखी दुःखाचा अनुभव येतो. आणि खात्री पण तुला पुन्हा दुःख होणार आहे आणि केवळ कल्पना नाही. In the unmanifest absolute, there is no question, there is no consciousness at all, consciousness of existence. So only when this consciousness, first the universal consciousness, and which manifests itself in the various forms, and the various forms have the life force and the three gunas, then each form, गुण म्हणजे वागणूक विसरू नका. गुण म्हणजे वागणूक आणि वागणूक म्हणजे क्रिया. and each form, आपण कशामध्ये करतो? each form acts according to the combination of the three gunas through the life force. Now each form acts according to its own nature. It is only when the identification takes place and I begin to think that I am acting, although it's only the combination of the three gunas, Sattva, Raja, Tama, those three gunas act, only when I identify myself with it, then I assume the responsibility quite unnecessarily of the responsibilities and the consequences of those actions, which really are not mine at all. The actions would have taken place in any case, according to the three gunas and the life force. Because I identify myself with it, I become responsible for the consequences. मुक्ती कशात असतं? आपला स्वार्थ साधायचा दुसऱ्याचा स्वार्थ साधायची आवड. आपल्या स्वार्थाची तेवढी आवड नाही पण अन्याच्या स्वार्थाची आवड. त्याचा मला आवड त्याचा मला असाचा गुण वागतो. हा म्हणतो मी वागतो. दुसरा रजोगुण. सत्वाचा जो हालचाल गुण तो रजोगुण आणि त्याचा समोर उद्योग. रजोगुणाचा भाग आहे. एक पंडित विश्वास काहीतरी सांगतात पण वस्तुस्थिती अशी आहे. जाग आल्या सत्वाने जाग आली. जाग आल्याबरोबर उद्योग स्मरण जातो. काय पण हा रजोगुण. आणि वाढलेला का अभिमान म्हणा, स्वीकार म्हणा, अंगीकार म्हणा किंवा त्याला तणाव. अंगीकार स्वीकार. केल्या कर्माचा अंगीकार घेणे पण गुणागुणाचा स्वभाव कर्म आहे. हे घेऊन ज्ञानी तात्काळ गुणातीत होतो. गुणातीत भावाची ज्ञान जोडणार होत नाही. मागील पर्याय पुढे नाही झाले आता Maharaj says, he said it's amusing, it's almost silly to think that anyone could think that he is acting. He said, what happens? As soon as one wakes up, he said, if only one gives thought to it, the waking state, before the other gunas start, the waking state is from the sattva guna. That is total harmony.
And as soon as that split second when one wakes up, there is total love, total kindness. There is no question of one's personal selfishness. Then comes the physical activity. As soon as one wakes up, Dhamma is the quality of the Sattva Guna. Then the activity, physical activity, physical activity is the nature of the Rajoguna. All kinds of activities, starting as soon as one wakes up from the physical necessities and physical nature and physical duties. Then all these take place by itself. Then one starts saying that I am doing this or I am creating this. That is the nature of the Tamoguna. Including this identification, taking on the responsibilities, even that is due to one of the three gunas. वागणुकीची डिलिव्हरी घेऊन जेवतो हा मला पाहिजे होता. वागण्याची डिलिव्हरी घेऊन जेवतो तुम्ही आले नाही कुणाचं कर्म आहे. And even this, तिच्या जाऊन पक्षाकडे काय गुण कर्म आपण even this accepting of responsibilities, that is the nature of one of the three gunas. That is the Tamoguna. पुन्हा तुम्ही आपल्याला काय समजा पण तुमचं मनाचा जर जिथे दिवस तुम्हाला लागत शब्दाचा अर्थ मनाच्या शब्दाचा अर्थ जो तुम्हाला अर्थ लागत आहे ते तुम्ही 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 आहे तुमचे असते असं काही बघून पण आपलं बोलणं आवडलं तुम्हाला वाढा घेऊन घेतो त्याच्या मनाच्या शब्दाचा अर्थ घ्यावा लागला बरोबर असं मनाच्या शब्दाचा अर्थ तुझा अर्थ फारच असा सवय म्हणला तो जर नक्की काय झालेलं असेल ते त्याचं भरी करू मनाच्या अर्थाचा अर्थ जो नक्की काय झाला असेल ते त्याचं भरी करू कोणाचे Maharaj is analyzing the activity. He says, now for instance, we are here. Someone says, I don't like what Maharaj is saying. So he gets up and walks away. So he said, what has happened? He said, he has acted on the meaning of a particular word or a set of words which have come from the mind. So the mind says, I don't like what is being said. And that thought is converted into words. And again the mind takes the meaning of those words. That I don't like this. And the action takes place of his walking out. मनाच्या शब्दाचे अर्थ एक काम करतो गुण काम करतात हा म्हणजे नाही करतो बाजू शब्दात पण कुठे आहे एक मोठ्या व्याधीचं नाव मला दिलं आहे त्या व्याधीचा परिहार खूप मोठ्या व्याधीचे नाव मला दिलेलं आहे तुम्ही गुरुवाचं नाव त्याच्याकडे काहीतरी व्याधी आहे काहीतरी त्याने मला सांगितलंय तू जिकडे दुर्लक्ष करशील ते जाईल त्याच्यावर लक्ष ठेव तिथे वाढ कमी होतं मध्ये त्याच्यावर तुझं लक्ष बघतो ते वाढतं ते बळवाचं वाईट गुणाला त्याच्यावर दुर्लक्ष केलं म्हणजे अलग करतो म्हणजे आपणच झालो त्याच गरज नाही त्याचा निश्चयाच का आता मला हे झालं आहे की जगात शेवटची व्याधी म्हणजे आहे अखिल जगामध्ये मानवात एका मुलाला 2-3 महिने झाले पाच एका नवीन मुलाला 2-3 महिने झाले आहेत 2-3 महिने पाचच आहे म्हणजे गर्भधारणा झालेली आहे आता ती गर्भधारणा झालेली आहे आता मोठ्या विख्यात फलाटवणी पूर्ण होणार
कोण सतीने दाखवतो मुलांना गरबा आहे तो भगवान श्रीकृष्ण सोडीचा आहे. काय म्हणतो कोणता तो गरबाचा आहे म्हणजे गरबामध्ये आता त्याचा पण गरबामध्ये जो गरबा आहे त्याचा परिणाम काय होणार आहे. इच्छा फळा तसा आता माझ्या ठिकाणी हा जो गरबा झालेला आहे त्याचा परिणाम काय छोटा परिणाम जुनी गरबा झालेली आहे राणी उपाधीची त्याला परिणाम म्हणून आहे ना. मग याचा परिणाम काय छोटा परिणाम ठोकून देतो होणार ते होळी ना झालं ते झाले ना. विचारचे मग सोडत पुढे काय होणार अध्यक्ष झाल्यानंतर नाव काय येते निर्गुण बनवणार उपाधी गुण भाव संज्ञा काय आहे कमल आहे. पण तुम्ही ज्याने मानले ना म्हणून आमच्या शब्दात त्या तुम्ही स्वीकार करतो. या वर्षात तुम्हाला जगायचं या वर्षात म्हणायचं पण तुमची प्रामाणिक ओळख लागते. अशा होता तसा होता ती अवस्था गेली ती अवस्था गेली शेवटी जगजग झाला. आतापर्यंत वापरलेले लोक सगळं फुकट खऱ्या होत्या का त्या म्हणजे तुम्ही काय वागवलं तुम्हाला नक्की म्हणजे वागतो प्रामाणिकपणा म्हणून अप्रमाण आहे सगळं वापरच करतो त्याला. असं कोणी असलं पाहिजे असं म्हणतात शेवटचा आत्ता त्याला किती भाषा आहे विचित्र पण त्याचा जन्म जबाबदारी त्याला ते आज माझ्या म्हणण्याच्या भावात तुम्ही जर आपल्याला समजता त्याला म्हणा आता मी दान गाय 10 वर्ष लोक काठी घेतला प्रामाणिकपणा याच्यात मग तुम्हाला कोणत्या प्रामाणिकपणाचा सहवास पाहिजे तुम्हाला. Maharaj said earlier that this act of leaving the place, he said, why is it? Because one accepted the fact that he does not like the stop being here. So he said, if similarly, as the basis of all thought, if one accepts some definite principle, then all one's future actions will be based on that one firm base, which is the result of accepting the meaning of the word which has come from a particular thought. So he said, therefore, now his Maharaj has said, his Guru has told him that he is Parabrahma and nothing else. Now if he has accepted that with great conviction, and therefore whatever other things appear seem to him palpably, obviously apparent and false. Now he says the body has come. He has taken at one stage he was extremely strong. 10 or 15, 20 years later he has to use a stick. And later on even the stick is useless. So he says he notices that all these changes in the body are not his. And whatever the disease or whatever has been said, it refers to that. Now all these thoughts will come based on the firm original thought that he is the Nirguna Parabrahma. Therefore, unless this firm basis is accepted, which most of us don't, and therefore he says, we will accept our body as our own and will continue to our death as the body. But if this firm belief which the Guru's word has been given, that is accepted with firm conviction of the meaning of the word which has come from the Guru, and that word is the meaning of the word which has come from the thought, from the mind, then our entire destiny, our entire life will be based on that one firm belief. He said that is the firm belief one has. A married woman, she is in a family of 3 months, and somebody gave a forecast that the fetus is the fetus of a very great person, of the standing of Lord Bhagavan Sri Krishna. The child which will be born will be as great or even superior to Lord Krishna. That concept of that thought is given. So this lady accepts that thought in toto, therefore she is bound to deliver a child as great as Krishna.
because she embraces that thought, the meaning of that thought as herself. Therefore, the child must be born as great as Krishna. That's all. Next, he applies it to himself. He said, this dreaded sickness of which he is accused of, his body is accused of, he says it's a great blessing. Because he said that sickness is not me, it's all right. But it is also like that lady in a family way. I am also in the same state. That lady, because of that concept given to her, the delivery will be that of a child as great as Krishna. Here, my Guru has given me this concept or this conception that I am the Parabrahman. So that is always there. So what is the effect of this sickness? This dreaded sickness is going to deliver me into that Parabrahman state only. Because I have said Parabrahman is my nature. I am the Parabrahman only. So this sickness is going to help for me to be delivered into the Parabrahman only. Because I am the Parabrahman. That is the fittest in me. कोणत्या गोष्टीला परिणाम बनून आहे ना, मग माझ्या या व्याधी उपरीचा परिणाम काय आहे? परब्रह्म स्वरूप. So the culmination of the sickness is Parabrahma state. परंतु हा नित्य गुण घ्यायचा because तुम्ही मन म्हणतो. तर अंतरात्म्याने हा निश्चय घ्यायचा. तो म्हणते झालंय, बरं झालं. आता ह्याचा परिणाम काय येणार आहे? शुद्ध परब्रह्म स्थिती. ही व्याधी स्थिती घालून परब्रह्म स्थिती मिळवावं लागेल. परब्रह्म स्थिती मला द्यायला किती भय वाटेल त्याला एखादा राजाचा मित्र असो. 18 पर्यंत त्याचं काय झालं? मग पुन्हा मी काय सांगतो, तुमच्या मनाने मनाच्या शब्दाचा जो अर्थ असेल ते तुमचं बरोबर करणार. मनाच्या शब्दाचा जो अर्थ तुमचा तयार झालेला आहे ते तुमचे बरोबर करते, तुमचं भवितव्य आहे. बघा, He says you are a slave to the meaning of the word. You are a slave to the meaning of the mind. Therefore, you will be a victim to your mind. He again said, who has to take this conviction, this affirmation? It's not the mind. The deep sense in you that you are. You have to accept yourself that I am the Parabrahma, not the mind. Don't be a slave to the meaning of the mind, which the mind conveys to you. So here says, the culmination of this sickness is Parabrahman only for Maharaj. But for others, they will be panicky that they are having this sickness, they are going to die. This is the normal concept of normal common people. ज्ञानाची दादागिरी करणार नव्हे. आणि कोण ज्ञानाची दादागिरी करणार नाही. दादागिरी करणार. ज्ञान हे सगळे ज्ञान ज्ञानाची दादागिरी करताय. समजून तुम्हाला होणार. म्हणून ज्ञान आहे. ओंकारावरच सांगणारे कल्पना वस्तुलाच ओळखा. तुम्हाला जाग येण्याच्या पूर्वी सकाळी ज्याला जाग आली तर तेवढं श्रीमंत आहे. त्याचं आयुष्य किती आहे? 40 100 माप लागत नाही. पण निर्वचनाप्रमाणे तुमचा आत्मनिश्चय निर्माण होत तेव्हा तो मुलगा जो कुठे बोलला नाही वरच्यावर येतो फक्त फुकट तसं नाही. तुला जे ऐकायचं असेल माझ्या भांडणामध्ये सामील हो. हे परदेशी लोक येतात ऐकतात तुला मिळाले ना सगळं तू सामील आहे. इकडे कामामध्ये सामील असला पाहिजे. परदेशी लोकांना माणसाबरोबर फुकट असेल ऐकला तुमच्या येतो मी जातो कोणी म्हणलं येते कोण नाही. फुकटचं ज्ञान पाहिजे तुला. ज्ञान होत असताना नंतर सुखांच्या काय वाटतं
तर तो जर तासात भराचा क्षण जातो त्या माऊलीला काय बघावं लागतं तुम्ही नाही ना काही ना काही भोगावं लागतं तुमचा आपला 6 वर्ष महिन्याचा भोगावं प्रसंग मेलेला भोगावं लागतात की नाही नंतर खुश पण त्यावेळेला राम आठवतोय त्यानंतर तुला पत्नी पाडले म्हणजे पोषण नाही आहे त्याच्यापेक्षा आधी काय नाहीच आहे बाजूमध्ये वन उत्तमामध्ये शाळामध्ये ठेवलं काय तुम्ही असल्याचं ज्ञान रोज आणतोय तुम्ही असल्याचं ज्ञान कोण जाणतोय जाणतोय की ना हा प्रश्न नाही He is asking, who knows the knowledge I am? Somebody knows in you, somebody knows the knowledge I am. Who knows the knowledge I am? ज्ञान आहे बरोबर कोण जाण हे ज्ञान कोण जाणतोय It is very obvious that you know you are, but who knows you are? बोला प्रश्न मला बोला Question 2. Who knows I am? You are asking yourself. Not. तुम्हारा हे कोण जाणतं मी आहे हे कोण जाणतं तुम्ही जाणू जाणतात पण जाणून हे कोणता बसला आहे ते मी जाणू तू बसला तुला बसला मला बसतोय मला बसतोय तुम्हाला बसतोय त्याच्यामुळे मी जाऊ तू बसला तर मी जाऊ का काय माणूस प्रश्न करतो Am I to reply that you are sitting here? You are बसलास तू बसलास तुला मी बसलो You know you are sitting here, and you are asking me. तुला प्रश्न करता लाभ लागायचा तुम्हाला माझ्या ज्ञानी आलेले आणि त्याचा प्रश्न You must understand why am I asking this question. Unashamedly, you are asking me to reply your question. See, the point is, you have to go to your core mode. The whole idea.